The current young stars intrigue you? Neil Diamond. Neil Diamond. Right. Yeah. SOS to do. Johnny Carson reign como el rey de la noche durante 30 años como presentador de The Tonight Show. Si bien Carson era conocido por su encanto afable y su relación con los invitados. Incluso tenés límites. Detrás de escena, Carson albergaba intensas aversiones hacia ciertos visitantes recurrentes. Sin embargo, en 1982, un invitado frecuente finalmente cruz la línea cuando sus travesuras monarcas y su humor casi levaron la paciencia de Carson el límite. Incluso hay informes que afirman que después de un incidente vergonzoso, Carson, enojado, desde el invitado de su escenario para siempre. Nes a nosotros mientras ecamos vistazo, el invitado que Johnny Carson no pudo soportar. Sin embargo, primero comprendemos que condujo a este momento, la vida temprana de Johnny Carson. Mucho antes de que Johnny Carson se convirtiera en el querido rey de la presentación nocturna de The Tonight Show. Él era solo un joven del medios que practicaba trucos de magia. Los primeros signos de los talentos que algún día encontraron a los estadounidenses de todo el país, incluidos algunos invitados que Carson simplemente no pudo. No estoy de pie, de temprana edad. Carson mostra fascinación y talento para realizar trucos de magia. Nacido en 1925 en Corning, Iowa, Carson descubrió la magia por primera vez a los 12 años cuando pidió un kit de mago a través de un catálogo de pedidos por correo. Practic diligentemente los trucos del kit, perfeccionando habilidades como el juego de manos, la mala dirección y el talento para el espectáculo. Al poco tiempo, el joven Carson atraía entre familiares y amigos como el gran Carsoni, sorprendiendo al público con sus ilusiones y encanto. Este temprano interés por la magia le proporciona a Carson sus primeras experiencias de conexión con una audiencia. Mito cuando era niño, Carson descubrió que la magia le daba un medio para salir de su caparazón. Las reacciones positivas del público absorto alimentaron en su pasión, consolidando su interés en el entretenimiento como una posible carrera profesional. Sin embargo, las incipientes habilidades de Carson quedaron en suspenso cuando se alistó en la Marina de los EU. Durante la Segunda Guerra Mundial, el servicio de Carson en la Marina le permite continuar desarrollando su talento interpretativo y que a menudo entretiene a sus compañeros marineros con rutinas de magia y comedia. En una ocasión notable, Carson incluso tuvo el honor de realizar trucos de magia para James Forstall, el secretario de Marina. Esta actuación de alto perfil aumenta la confianza de Carson y la hizo dar su cuenta de que puede triunfar como artista. Después de la guerra, Carson asistió a la Universidad de Nebraska y se graduó en 1949 entre autismo y radiodifusión. Sus estudios lo prepararon para una carrera en radio o televisión. Carson continuó cultivando sus talentos músicos de forma paralela. Pronto se mudó a Los Angeles para dedicarse a escribir comedias y consiguió un trabajo en The Red Skelton Show. A principios de la década de 1950. Sin embargo, Carson continuó perfeccionando sus habilidades interpretativas a través de competencias de magia de aficionados, ganando varios trofeos. Que exhibió con orgullo en su oficina por el resto de su carrera. La cadena detecta una cualidad especial en Carson. Un encanto innato y un talento para el espectáculo que recuerdan sus primeros días como aspirante a mago. Como presentador, Carson aporta un sentido del humor nuevo, fresco y animado a The Tonight Show. Sus monólogos se volvieron imprescindibles, mientras hablaba de los acontecimientos actuales con un humor agudo y inteligente. Los invitados famosos disfrutaron interactuando con Carson. Su rápido ingenio y interés genuino los tranquilizaron durante las entrevistas. Sin embargo, Carson no ensalzó sus raíces como mago.
Incorporando magia en sketches y fragmentos de comedia a lo largo de sus tres décadas del escritorio. Un ejemplo clásico fue el querido carnet de Carson, The Magnificent Sketches. Con un traje elaborado y un turbine enjoyado, Carnet le permití a Carson mostrar su talento cómico el máximo. Carnet adivinar respuestas ocultas y preguntas desconocidas celadas dentro de sabers, brindando respuestas divertidas. El personaje approach la temprana fascinación de Carson por la magia, combinándola con su talento natural para el espectáculo y su impecable sincronización. Otros pasados de magia populares incluyeron a Carson realizando trucos simplistas para su compañero McMahon, solo para que los trucos salieron mal de manera divertida. Carson también dio la bienvenida al programa a magos famosos como Doug Henning, don siempre insiste en que realizaron un truco para su disfrute personal. Estas actuaciones le permitieron a Carson involucrarse con la magia a nivel profesional, colaborando con los mayores ilusionistas para analizar sus métodos. A través de esos segmentos, QUED claro que Carson todavía conservaba su asombro infantil sobre la magia que fue rechi por primera vez cuando recibe un kit de magia por correo a los 12 años. Esta pasión genuina por la magia fue parte del atractivo perdurable de Carson, aunque en la televisión nocturna durante 30 años. Ver a Johnny Carson actuar o hablar sobre magia siempre lo transport a su juventud. Los matrimonios turbulentos de Carson y su mala crianza, los talentos naturales de Carson, la sirvieron mucho en el escenario y en la pantalla. Sin embargo, fuera de mar su vida personal estaba llena de confusión. Algamado por millones de fanáticos, Carson tuvo dificultades en su matrimonio y como padre. La primera esposa de Carson fue Judy Wolcott, con quien se casó en 1948 mientras asistía a la Universidad en Nebraska. Según admitía el propio Carson, no fue el marido más atento cuando su carrera en la radiodifusión despegó, en constante viaje para avanzar en su carrera. A menudo se ausentaba de la casa familiar. Judy se fue de sentirse abandonado y el tiempo que Carson fuera puso a prueba el matrimonio. Ambos socios tuvieron aventuras extramatrimoniales, y supuestamente Judy tuvo una relación prolongada con la estrella del fútbol Frank Gifford. Su turbulento matrimonio finalmente llegó a su punto de ruptura después de 13 años, y la pareja se divorció en 1963. Apenas 6 meses después de que finalizara su separación de Judy, Carson se casó con Joan Copeland en agosto de 1963. Copeland era una ex modelo y asistente de vuelo que hablaba de la atención de Carson años antes. Su matrimonio de 9 años se caracteriza por discusiones explosivas, y Copeland afirma más tarde que Carson puede ser muy cruel en sus disputas. Al final, su relación empeoró irreparablemente y Copeland solicitó el divorcio en 1970. Por motivos de crueldad mental, su amarga batalla legal llegó a los titulares cuando Copeland recibe casi medio millón de dólares en su acuerdo de divorcio. Carson, que no permanece soltero por mucho tiempo, no perdió el tiempo y se casó con su tercera esposa, Joanna Holland, en septiembre de 1972. Pocos días después de que se formalizara su divorcio de Copeland. Holland era una modelo convertida en magnate de los negocios que tiene su propia carrera exitosa. Sin embargo, la relación se agrió al cabo de una década en medio de rumores de infidelidad. Después de otro divorcio extremadamente costoso en el que Holland recibe un acuerdo de 20 millones de dólares, Carson con el matrimonio como un fraud costoso del que no quiere formar parte más. Sin embargo, Carson se enamoró de Alexis Moss a mediados de la década de 1980 y pronto le propuso matrimonio a pesar de su diferencia de edad de 26 años. Moss era una decidora de interiores y una société que se desempeñaba en currículos adinerados, casado y esperando que la cuarta vez fuera la vencida.
Carson Sakis con Moss N 1987. Cuando yo tenía 62 años y a la solo 36. Su lujosa bota chuinta al marchin malab fua. Un evento repleto de estrellas. Lo que refleja el estatus de Carson como realeza televisiva. El matrimonio con Moss. Result sur la relación más larga y definitiva de Carson. La pareja sigue siendo una devota compara hasta la muerte. De Carson Corten Facima en 2005 a los 79. Ellos. Moss nuensa se volve a casar y guard su privacidad en los años siguientes. Prefiriendo evitar la publicidad. Pero setting to dos los indicios. A la era la única pareja realmente adecuada para el complicado Carson. Brindando estabilidad en sus últimas décadas de vida, después de tres matrimonios fallidos. Si bien las relaciones románticas de Carson fracasaron con frecuencia, lo que es más triste, en sus vínculos con sus propios hijos a menudo fueron descuidados como ideas colaterales de su intenso enfoque profesional. Incluso después de divorciarse de Woket, Carson se mantuvo distante de sus tres hijos. Según fuentes cercanas, cuando Rick Luch estar contra el alcoholismo y problemas de salud memo durante su estancia en la marina. Carson no lo visitó mientras estuvo hospitalizado en Nueva York. Rick sigue los pasos profesionales de su padre durante el tiempo, trabajando como asistente de producción en el programa nocturno Tomorrow, presentado por Tom Snyder. Rick ascendió hasta convertirse en director de escena y director asociado del programa durante su presentación en la ciudad de Nueva York y Los Angeles. Sin embargo, su amigo Andy Friendly escribe que Rick tuvo dificultades para encontrar trabajo desde que terminó Tomorrow. Adams de su trabajo en producción de televisión. Rick desarrolló un interés por la fotografía. Como informa Los Angeles Times, le gustaba especialmente fotografiar paisajes pintorescos y escenas de la naturaleza. Trágicamente, este pasatiempo puede haber llegado un papel en la prematura desaparición de Rick. En junio de 1991, Rick, de 39 años, murió en un accidente automovilístico en la autopista 1, cerca de la costa del Pacífico. Según el informe policial, el vehículo de Rick se debe sobre el borde de la carretera y que por una barrera sale despedido del vehículo durante el accidente. La policía cree que Rick pudo haber estado tratando de tomar fotografías mientras conducía, y que se encontró un equipo de cámara en el lugar. Johnny Carson la repentina muerte de Rick, a una edad temprana como un golpe devastador, se una pausa de un mes en The Tonight Show para lograr el regresar al aire, comparte un emotivo homage a su hijo, hablando de la resistenciosa de Rick y su relación amorosa. Según Esquire, Carson de ocupar, Rick le recuerda que la familia es lo más importante en la vida. Sin embargo, otros relatos pintan un cuadro más complicado del vínculo de Johnny con su segundo hijo. En su libro King of the Night, el biógrafo Limer alega que Johnny y Rick tuvieron una relación dolorosa caracterizada por la distancia y la falta de comunicación. Rick fue descrito como el niño rebelde de Carson que tenía dificultades para vivir en la sombra de su distante padre. Limer escribe que Rick se sentía rechazado por la indisponibilidad emocional de su padre. Cita a la exnovia de Rick diciendo, Rick cargaba con mucho dolor por su padre. Afirma que Rick estaba profundamente herido por Johnny nunca se presente a sus actuaciones en pequeños papeles. Al principio de su carrera. Entonces, si bien Johnny pudo haber presentado su relación con Rick como muy unida, a res de su impactante muerte, la realidad parece haber sido más complicada. Es probable que padre hijo estuvieran distanciados personalmente, a pesar de seguir trayectorias profesionales similares en el mundo del entretenimiento. Su misteriosa personalidad fuera de la pantalla. Antes de llegar un vistazo al invitado que nos portaba, echemos un vistazo a su misteriosa personalidad. Ante la cámara, para que muy accesible y con los pies en la tierra. Estados Unidos Seneca era
su mejor amigo, al final de un largo, de, pero detrás de escena, Carson era dolorosamente incómodo y, miedo, mscmodo en soledad que con otras personas. Esta contradicción entre la personalidad pública y privada de Carson, alimenta sumsica y alimenta la curiosidad pública sobre el verdadero Johnny Carson. Según de Cavett, amigo de Carson y comparo presentador de programas de entrevistas, Johnny no tiene habilidades sociales casuales en la conversación cuando las cámaras dejaron de grabar, encamado por millones de espectadores. En privado, Carson luchaba por entablar una pequeña charla y a menudo necesitaba ser rescatado por fanáticos bien intencionados que lograron arrancarlo detrás del escenario después de las grabaciones. Según de Cavett, Carson tiene problemas con las interacciones sociales y era bastante introvertido fuera de cámara. Andrew Nichols, quien fue el escritor principal de Carson, a finales de los 80 y principios de los 90, estuvo de acuerdo con esa evaluación. Describe a Johnny como un introvertido clásico que se recargaba el estar solo y se agotaba el estar entre la gente. Dijo, mientras Johnny disfrutaba del centro de atención durante the Tonight Show, no puede esperar a retirarse una vez que oscurezca. Nichols incluso recuerda cómo Carson terminaba un espectáculo. Se sube a su auto con una notable sensación de alivio y se continuaba con conducir solo a casa escuchando música jazz. Como dice Nichols de manera concisa, no socializaba mucho, guard su energía para la actuación. Carson confirma su naturaleza introvertida durante una famosa y rara entrevista de 1979 con el corresponsal de 60 Minutes. Mi cual es Carson el artista y Carson, el individuo y puedo separarlos a los dos. La dio igual es, admitiendo que probablemente era mismo que distingue en su juventud, como yo mismo explica, cuando estoy frente a una audiencia, puedo sentirme, modo. Yo tengo el control, esa personalidad pública fue su refugio. Sin embargo, socialmente, cuando se enfrenta a situaciones interpersonales que le percan incómodas o incómodas, Carson simplemente se retiraba y evitaba esas interacciones por completo. Profesionalmente, Carson tiene mucho control, como presentador de The Tonight Show durante casi 30 años. Insiste en aprobar a todos los invitados, opinar sobre los pasados y perfeccionar meticulosamente su monólogo nocturno. Susta con una rigida rutina, las manos líneas de periódicos y revistas en busca de bromas. El almuerzo precisamente a la 1 de la tarde, del cocinero de su familia, luego un viaje en solitario a los estudios de NBC, para prepararse meticulosamente para el programa de esa noche. Incluso fuera del trabajo, Carson valoraba el orden y el régimen. Era intenso con su juego de tenis y lo usaba como terapia para ayudarlo a deshacerse de sus agresiones. Su incipiente afición a tocar la batería le proporciona una liberación emocional similar. Es como golpear algo. Le dio Carson igual es, medio en broma, deberás ocupar de esto, Mike, tienes muchas hostilidades. Dijo, Carson tuvo sus propios problemas con la ira en el pasado, la admití igual es que no manejaba bien el alcohol en absoluto y se volve malo en lugar de sociable mientras beba. Finalmente de beber cuando reconoce que esto satsaba a relucar sus peores tendencias. Carson también era famoso por su educación en el medio oeste, culiens que el dinero y los salarios eran temas de conversación descorteses. Cuando se le presentaba sobre sus ingresos, o su lujoso estilo de vida, a menudo desviaba las preguntas o se negaba a responder en absoluto, como explica Wallace, cuando eran y le encheron que era de mala educación preguntarle a buen cuando ganaba canto. Cosas como salarios o precios se consideraron temas de discusión inapropiados. Esto le inculca la sensación de que divulgar detalles personales era algo inapropiado. Common que, de donde, venía, incluso las preguntas mundanas, como preguntar cuando paga alguien por un automóvil o un traje, eran recibidas con inquietud.
También en las relaciones románticas, Carson se mantuvo crítico y intensamente privado durante sus décadas en el ojo público. Su abogado, Robert Shapiro, había comentado una vez que había sido su amigo, pero que no tenía conocimiento de cosas sobre su vida personal. No cree que nadie pudiera hacerlo. Johnny había estado casado cuatro veces, pero rara vez hablaba abiertamente sobre sus matrimonios, divorcios o sus sentimientos sobre las relaciones. Incluso cuando Carson pastordi, ellos invitando estrellas, y las salas de estar de Estados Unidos. Él mismo sigue siendo algo incognoscible, un enigma que lo cobre vida durante las 2 horas que estuvo en el escenario de los estudios de NBC. Johnny Carson era conocido por su encanto tolerante y su ingeniosa conversación con los invitados de The Tonight Show. Sin embargo, detrás de escena, Carson tiene relaciones complicadas y rivalidades con algunos de sus invitados famosos. Un visitante frecuente que irritaba particularmente a Carson era el comedian y Bob Hope, como se described en la biografía de Richard Zollin de 2014. Hope, entertainer of the century, Hope era una de las invitadas más habituales de Carson en The Tonight Show y aparece regularmente para promocionar sus últimos proyectos. Pero si bien las visitas de Hope fueron beneficiosas para los ratings, a Carson en privado le molestaba tenerlo presente. Según Zollin, Carson encontró las apariciones de Hope repetitivas y aburridas, y que el comedian y rara vez entablaba una conversación genuina y, en cambio, se basaba en chistes y bromas planificados previamente. Esta diferencia creativa refleja una rivalidad más profunda entre los dos. Como teoriza Zollin, la frialdad entre ellos era en parte un reflejo de su rivalidad. Carson era la única estrella de NBC que pudo desafiar a Hope por su influencia en la cadena. Sin embargo, Hope, una potencia de máxima audiencia para la NBC de 1950, sigue siendo el rey, y Carson tuvo que ceder. Como principal presentador nocturno, a Carson le molestaba tener que atender a Hope, quien aprovechaba su condición de senior para reservarse en el programa de Carson siempre que lo deseaba. El productor Peter Lasley record la frustración de Carson cuando Hope solicita otra aparición. Recibiremos una solicitud y Johnny ira otra vez. Y yo decembra, quiz desiro que no, y el decembra. No puedes recazar a Bob Hope. Esta dinámica se intensifica a medida que Hope envejece, pero en continuo encabezando especials de televisión y conciertos mucho más de su mayor momental. Según Zollin, las apariciones de la anciana Hope en el programa y Carson se habían vuelto agonizantes. Informa que en sus últimos años, como su odo y su vista estaban fallando, las apariciones especiales de Hope se habían convertido en una prueba en mayor. A menudo había tenido problemas para entender las preguntas de Carson y Johnny había tenido que ser exactamente a las notas que le había dado su personal. Carson QUED consternado por la negativa de Hope a retirarse con dignidad, y una vez le dio a un escritor que si alguna vez terminaba quiera que le dispararon, su tensa relación puso de relieve la complicada actitud de Carson hacia el envejecimiento y la pérdida del atractivo para la audiencia. Otra relación con celebridades que se agri para Carson fue su amistad de larga data con Joan Rivers. Rivers le dio crédito a Carson por haber dado su gran oportunidad en The Tonight Show en la década de 1960, donde se convirtió en invitada habitual y presentadora suplente. Pero cuando Rivers se fue para presentar su propio programa en Fox en 1986, Carson se sintió profundamente traicionada. Según Rivers, la personalmente a Carson para cantar la noticia de su partida, pero a la cog enojado, en un ensayo de 2012, Rivers ofreció una tierra intrigante de por qué Carson reacción contentadora. Ella cree que el sexismo estaba en juego. Específicamente, siendo que, por ser mayor, Carson asumió erróneamente que ella era suya y
Cuno and solo abandonar professionalmente. En opinión de Rivers, la ira de Carson estaba motivada por una mentalidad patriarcal y iniquada de que una comedian y como ella permanecerá para siempre en duda y leal al gran hombre que fue el primero en dar una gran oportunidad. Durante décadas después, Rivers affirma que el propio Carson la incluye en la lista negra para aparecer en los programas nocturnos de NBC. En una entrevista con PBS, Rivers record con emoción su historia con Carson. Dich en claro que realmente adoraba a Johnny sin incluso estrago durante su esencia en The Tonight Show. Sin embargo, Rivers seal su salida del programa como el punto de inflexión, cuando las cosas se agriaron irreparablemente. Rivers no regresa a The Tonight Show hasta que Jimmy Fallon asume las funciones de presentadora en 2014. Poniendo fin a su ausencia de 26 años. El trato galido de Carson hacia Rivers revela su actitud complicada hacia sus invitados famosos. Si bien era claro y acogedor ante la cámara, esperaba una lealtad eterna fuera del escenario y era implacable con aquellos que se le cruzaban. El invitado Carson no pudo soportarlo. Johnny Carson fue el anfitrión de The Tonight Show durante 30 años. Lo que lo convierte en uno de los presentadores nocturnos más duraderos y icónicos de la historia. Durante su largo mandato, Carson dio la bienvenida a innumerables invitados a su programa, de gran celebridades hasta comediantes prometedores que buscaban su gran oportunidad. Sin embargo, a pesar de su reputación de ser amigable y profesional, Carson tuvo ciertos invitados que lo irritaron. Un visitante frecuente que irritaba a Carson era el comedian Charlie Callis. Callis era conocido por su energía monaco y su estilo extravagante de comedia seca. Sus marcas registradas eran mucas y puntrachistas con efectos de sonido vivaces. El pico de las décadas de 1960 y 1970 disfrut de su saber de vodevil y Callis se convierte en un habitual de The Tonight Show. En 1982, había aparecido en el programa de Carson, casi 50 veces y era considerado uno de los elementos básicos de Carson. Sin embargo, detrás de escena, Carson se había cansado de los trucos de Callis. Una fuente interna reveló que Carson sentía que Callis no logra evolucionar y depende demasiado del material planificado previamente. La mayoría de los invitados entablaron una conversación orgánica con Carson, pero Callis prefiere los chistes con Gwen. Si bien tienen una relación cordial ante la cámara, Carson se fue en privado de que Callis era una pony de un solo truco. Esta frustración liga a un punto crítico durante la aparición de Callis en 1982. Realiza una rutina mediocre que enfatizaba todos los aspectos que a Carson le gustaban, visitantes, gestos exagerados y remates cursos. Johnny incluso celebró abiertamente de Callis haciendo sonar un silbido de bomba, indicando que el acto era un bombardeo. Callis luego cometió el fatídico error de emplear juguetonamente a Carson como parte de un poco. Carson no aprecia el contacto físico. El presentador le dio enojado a Callis que no pensa volver a aparecer en este programa. Callis, acnita, intenta suplicar la otra oportunidad, pero Carson se mantuvo firme. Después de casi 20 años como un elemento psico querido de Tonight Show, Callis había agotado su bienvenida. Fiel su palabra, Carson se nega a recuperar a Callis. La carrera del comedian y continúa con cierto éxito. Pero la pérdida de una plataforma tan importante fue devastadora. Carson alimenta rencor y liga incluso a prohibir a su personal volver a mencionar a Callis. El misterio de que es exactamente lo que molesta a Carson con su otrora invitado favorito permanece. Algunas fuentes citan los celos de Carson por la amistad de Callis con el Brooks. Otras argumentan que Callis no demuestra un cumplimiento adecuado del estatus de Carson. Pero independientemente de las razones, Carson considera que la personalidad
D. Calis no era, a cogitero y, lo board D. La historia de Tonight Show. The Serensaci 30 años antes, D. Q. Se volviera a examinar el infame incidente. Al revisar las cintas, al personal de Carson confirm hacos, psicos. Calis tuvo un al desempleo, Johnny Sabro de ao con un silbato y Calis responde imputándolo en broma. Pero las afirmaciones de Q. Carson prohíbe a Calis eran falsas. Las cintas demostraron que Calis aparece en Tonight varias veces más con presentadores invitados. Su último trabajo con Carson directamente fue el notorio show de 1982, pero termin educadamente, que opinas de Johnny y sus opiniones sobre Calis. Asegure de suscribir al canal y nos lo saber en los comentarios. Gracias por mirar.